Alice Louis ont reiki son voile de Marie de la tête vong 300 invites. L'entrée de défectueuse. De stérile. De vaurien. Mais l'homme aux bottes poussiéreuses au fond de l'église? Il était sur le point de tout changer. Le matin du mariage de Sarachan aura d'être le plus beau jour de sa vie au lieu de fella. C'est devenu le jour où elle est appris à quoi ressemblait la véritable croûte. L'église Sainte-Marie, dans la montagne rurale, était décorée de roses blanches et de gypsophiles. 300 invites remplissant les banques, s'éventant dans la chaleur de juin. Sarah se tenait à l'autel dans la robe en dentelle de sa grand-mère. Les mains tremblantes alors qu'elle tenait les doigts parfaitement manicures de Marcus Wellington. Marcus venait de la famille la plus riche de trois counties. De la vieille fortune. Un empire du bétail. Des relations politiques qui atteignaient la capitale de l'État, Sarah? Elle était la fille d'une institutrice et d'une mécanicienne, mais Marcus l'avait choisi, poursuivi. Lui avait promis une vie au-delà. De ses rêves les plus fous, elle aurait dit sans doute, la. Pasteur Williams venait de demander si quelqu'un s'y opposait quand. La mère de Marcus s'est levée, Patricia Wellington. Portant des pearls valent plus, que la maison d'enfance de Sarah. Son visage était sculpté dans la glace et la vieille haine. Je m'oppose. A-t-il annonce, à ses voix tranchant l'église comme une l'homme. L'assemblée a eu le souffle coupe. Le cœur de Sarah s'estorate. Nous avons reçu les résultats médicaux hier. Et continue Patricia, sortant une enveloppe manille de son sac à main de créateur. Des résultats qui m'en filent ses demandes. Des tests preuves effectués sur ses futurs pupilles. Sarah a senti le monde basculer. Des tests médicaux? De quoi parlait-elle? Marcus refusait de croiser son regard. Elle est stérile. Et déclare Patricia, chaque mot comme un coup de marteau. Une marchandise endommagée. Incapable de donner des héritiers à la famille Wellington. Incapable de remplir le devoir le plus élémentaire d'une pupille. Les murmures ont commencé immédiatement. Une vague de choc et de jugement déferlant sur les banques. Mais ce qui se passe ensuite est encore pire. Marcus et enfant prise la parole. Non pas pour la défendre. Non pas pour arrêter sa méridat il la parole pour l'achiever. Je suis désolé Sarah. A-t-il dit, sa voix répétée, crus. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui ne peut pas me donner d'enfants. L'héritage de ma famille en dépend. Tu comprends? Il recule de l'autel, juste comme qu'à. Des années de cours. Des mois de planification. Un avenir promis et peint aux couleurs dorées. Tout fella, redoute en cendres. Sarah est restée figée alors que la mère de Marcus s'approchait. La femme plus âgée lève les deux mains et a reiki le voile de la tête de Sarah. Le tissu délicat s'est déchiré. De la dentelle ancienne que sa grand-mère avait portée en 1952. Détruite. Les Wellington ne posent pas de femmes brisées. A siffle Patricia de la mère de Sarah pleurait au premier rang. Son père était à moitié livre de son siège, la rage colorant son visage. Mais Sarah accroît son regard et a secoué la tête. Non. Cette humiliation était la sienne. Et elle devait la porter seule. L'église est éclate en chaos. Des voix qui se chevauchent. Certains sympathiques. La plupart se nourrissent simplement du scandale comme de vautours sur une carcasse et puis, du fond de l'église, est venu une voix comme du gravir et du tonnerre. Eh bien, je suis dame. Toutes les têtes se sont tournées et se tenaient dans l'embrasure de la porte.
Se trouvait un homme que Sarah n'avait jamais vu auparavant. Grand birin environ 40 ans. Portant un jean poussiéreux, des bottes usées à une chemise en jang aux manches retrousses. Ses mains étaient calices et cicatrices. Son visage était sculpté par le soleil, le vent et une vidéo il n'y ressemblait en rien aux invites polis dans leurs plus beaux habits du dimache élevé l'air vrai. Je m'appelle Jacob Torres. Et dit l'étranger, remontant l'allée avec l'assurance d'un homme qui savait exactement qui il était. J'ai passé la ranch Double T et environ 5 kilomètres au nord d'ici. Je suis venu en ville pour des provisions. J'ai vu que l'église était pleine. Je me suis dit que j'allais voir de quoi il retournait. Il s'estarait devant l'hôtel. A regard Marcus avec quelque chose comme du mépris. Puis s'est tourné vers Sarah. Ses yeux étaient d'un brun sombre, profonds comme des galettes de rivière. Et en haut, Sarah a vu quelque chose qu'elle n'attendait pas de la jeunesse. Vous stérile? A-t-il demandé brusque ment la gorge de Sarah était trop serrée pour répondre. Elle est reçue un signe de tête. Pouvez-vous trouver? Un autre signe de tête. Pouvez-vous aimer un enfant qui n'est pas le vivre par le sang? Cette fois, elle retrouve ses voix. Oui, Jacob Torres assuré. Fella et transforme tout son visage. Bien. A-t-il dit? Parce que je n'accepte. Personne ne s'y attendait à ce qui allait suivre, 6 o'clock to 7:30. Chapter 5. Elle proposition sept quoi? A exige Patricia Wellington. Sept gamins. Et répondu Jacob, sans quitter Sarah de you. Ma femme est morte il y a 3 ans. Un cancer. Je les ai élève seul. 3 garçons 4 filles. Ages de 4 et 15 ans. Le ranch est rentable, mais je travaille 18 heures par jour. Et ces enfants méritent mieux que pour trop épouse pour se souvenir de leurs anniversaires. Il s'est tourné vers l'assemblée. Ses voix portant dans chacun de l'église. Vous tous. Vous êtes restés là à regarder cette femme se faire démolir parce qu'elle n'y peut pas avoir d'enfants. Comme si c'était tout ce qu'une femme vaut. Comme si c'était la seule chose qui compte. L'église est tombée dans le silence. De là où je viens. Et continue Jacob, en mesure les gens et d'autres choses. Le caractère. La loyauté. La capacité d'aimer au-delà de soi-même. Et d'après ce que je viens de voir, cette femme est plus de grâce et de dignité que vous tous réunis. Il est de nouveau regarde Sarah. Je ne vous demande pas de m'épouser maintenant. Je ne suis pas si présomptueux. Mais je vous demande de venir chez moi. De rencontrer mes enfants. Voir si Peter vous pourriez construire une vie avec nous. Alles ont besoin d'un mur. J'ai besoin d'un partenaire. Et vous? Essayez voix c'est douce. Vous avez besoin d'une famille qui vous appréciera pour qui vous êtes. Pas pour ce que votre corps peut ou ne peut pas faire. C'était le moment où tout change. Sarah a regardé Marcus. L'on qu'elle avait aim, ou pensait avoir aim. Il ne la regardait même plus maintenant. Lach. Elle regarde ses parents. Esse mir pleurait plus fort maintenant, mais hoquait la tête. Son père avait des larmes coulant sur son visage, et il articule du mots. Vas-y mon bébé? Elle regarde Patricia Wellington, rouge de colère et d'indignation. Finalement, elle regarde Jacob Torres. Cet étranger qui était entré dans son père moment, et lui avait offert quelque chose que Marcus n'avait jamais eu le respect. Sarah et lève la main et retire complètement le voile de chair de ses grand-mères.
Elle appose doucement sur l'autel. Puis elle débutant les trois premiers boutons. Dans ses robes de mariée, elle était trop serrée pour bouger librement et enlève ses talons blancs. Elle a descendu les trois marches de l'autel pides. Nous, elle est passée devant Marcus sans un mot. Elle est passée devant Patricia Wellington sans un regard. Elle s'est arrêtée devant Jacob Torres et Louis A. tendu la main, Sarah Chun. A-t-elle dit. Et oui, j'irai rencontrer vos enfants. Essa main callous enveloppe la sienne, chaude, solide, vraie, sortons d'ici. A-t-elle dit. Ils ont remonté l'allée ensemble sous les regards stupéfaits de 300 personnes. Aux portes de l'église, Sarah s'est arrêtée. S'est retournée, Marcus. A-t-elle apple. Il lève les yeux. L'espoir brillant sur son visage faible. J'espère que tu trouveras si que tu cherches. A-t-elle dit calmement. Mais j'en doute. Parce que les gens qui n'apprecitent les autres que pour si qu'ils peuvent fournir, n'y trouvent jamais vraiment l'amour. Ils n'y trouvent que des transactions. Puis elle est sortie sous le soleil de Montana avec un étranger, et ses quitte. Mais si qui se passe ensuite et dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le camion de Jacob était un vieux Ford qui sentait la foin et le cuir. Sarah était assise sur le siège passager, toujours dans ses robes de mariée, regardant le paysage passer de la ville à nature sauvage, vue sur de vue, et demande Jacob après 20 minutes de silence. Non. Et admet Sarah, mais je suis sûr que je ne peux pas revenir en arrière. C'est juste. Il lui parle de ses femmes, Elena. Comment elle assistant rencontres à l'université. Comment elle voulait une maison pleine d'enfants et comment il avait voulu réaliser chacun de ses rêves. Comment le cancer était venu, rapide et impitoyable, l'important en 8 mois. Les enfants. A-t-il dit, à ses voix devenant rock. Ils en eat si forts. Mais ils souffrent. Les plus vieux essayent de jouer les parents pour les plus jeunes. Les plus jeunes pleurent leur maman l'ennui. Et je sais, mais je suis seul, et il n'y a tout simplement pas assez de moi pour tout le monde. Sarah écoute. Vraiment écoute. Sans juger. Sans offrir de platitudes vides. Juste un étant présenté. La ranch est à Peru. Alors qu'il franchissait une colline, attendu, magnifique. Des bâtiments en rondins brutes et des clôtures sans fin. Le bétail parsement les champs lointains. Les montagnes s'élevant, violets et majestueuses. El single quotes horizon dot et sur la porche de la maison principale, sept enfants attendant. Jacob aguerre le camion et ses tourne vers elle. Ils vont avoir des questions. Ils vont avoir peur. Elena est partie depuis 3 ans, mais je n'ai jamais remis personne à la maison avant. C'est énorme pour eux. Je comprends. Et dit Sarah. Et si ça ne marche pas. Et continue Jacob, si vous les rencontrez et réalisez que si n'est pas si que vous voulez, je vous ramènerai en ville. Sans rancune. Sans jugement. Sarah regarde les enfants sur la porche. Même de loin, elle pouvait voir leur incertitude. Leur espoir. Leur peur. A long way. A-t-elle dit. Personne ici attendait au ligne qui se formerait dans les heures suivantes. Ils s'appelaient Sophia, Miguel, Rosa, Daniel, Carmen, Elena, Nami Dappers Mir, et le petit Matteo, Sophia avec 15 ans. Grande, sérieux, portant la table de Mir. Elle essayait d'être la femme de la maison depuis 3 ans.
Et la poids de cette tâche se voyait dans ses yeux. Miguel avait 13 ans. En colère contre le monde. Protecteur envers ses frères et sœurs. Méfiant envers Sarah. Les autres suivaient par gige. Shocking portant sans duel différemment. Shocking observant Sarah avec un mélange d'espoir et de méfiance. Sarah a fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Elle m'a moi compris. Elle s'est assise sur les marches du porche, robe de mariée et tout. Et a dit, je parie que vous ne vous attendiez pas à ce que votre père remine une femme en robe de mariée. Le petit Matteo a rigolé. Il avait 4 hands, 2 en boucles brunes et sourires et dentes. Es-tu une princesse? A-t-il il demande. Non, mon chéri. Et dit Sarah. Je suis juste quelqu'un qui a passé une très mauvaise journée. Le genre de journée où on a besoin d'un ami. Nous aussi, on a des mauvaises journées. A dit Carmen doucement. Elle avait 7 ans. Serent unlappen en peluche qui avait connu des jours meilleurs, je sais? Et dit Sarah. Votre père me l'a dit. Je suis tellement désolé pour votre maman. Silence. Lord et fragile puis Sophia et parle. Pourquoi êtes-vous ici? Direct. Question juu.ce. Sarah apprécie une inspiration. Parce que votre père m'a offert quelque chose dont j'avais désespérément besoin aujourd'hui. De la gentillesse. Et une chance de faire partie de quelque chose de vrai. Mais je veux que vous sachiez, je ne suis pas ici pour remplacer votre mère. Personne ne pourra jamais faire cas. Elle était votre maman, et elle le sera toujours. Alors pourquoi venir? A exige Miguel. Sarah accroît son regard en colère. Parce que pas pu, nous pouvons nous entraider. Pas être que je peux s'alléger un peu le fardeau sur les épaules de tes sœurs. Elle regarde Sophia. Pas être que je peux être une paire de mains supplémentaires. Un cœur supplémentaire. Pas être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau ensemble. Pas à la place de ce que vous aviez. En plus de cela. C'était le moment qui comptait le plus. Sarah n'a pas emménagé dans la maison principale si sur-là. Jacob l'a installé dans le pavillon des invites. Un petit bâtiment qui avait logé des ouvrières agricoles autrefois quand le double T avait plus d'emplois, prenez votre temps. Lui a-t-il dit. Pas de pression, juste. Voyez comment vous vous sentez. Au cours des semaines suivantes, Sarah découvert quelque chose sur elle-même. Elle était douée pour ça. Elle commence petit. Prépare le petit déjeuner pendant que Jacob s'occupait du bétail le matin. Aider aux devoirs. Apprendre les rythmes de la vie au ranch. Les réveils matinaux. Le travail à carne. Les joies simples. Sophia a commencé à séduire la première. Un soir, elle trouve Sarah dans la cuisine et a commencé à parler. Du poids dire l'année. De s'aimer qui lui manquait. De s'espérer que son père oublie comment était Elena. Sarah a écoute. N'a pas assez de repères. A juste écoute. Miguel a mis plus de temps. Il l'a testé. A les trainer ses affaires. A fait des demandes. A repousse les limites. Sarah est tenu bon. Pas cruel, mais pas non plus une pro facile. Je sais que tu es en colère. Lui a-t-il dit un soir. Tu es parfaitement le droit de l'autre. La vie t'est donnée une main injuste. Mais sans prendre aux gens qui se soucient de toi ne remunera pas ta mère. Qu'a fait je souffre tout le monde encore plus. Il était parti en trame. Mais le lendemain matin, il avait marmé des excuses. Les plus jeunes enfants se sont attachés à elle rapidement.
Matteo a commence l'appeler Miss Sarah. Et grimpate sur ses genoux pendant l'heure du conte. Carmen lui a montré l'endroit spécial près du rousseau. Elle allait pour parler à l'esprit de Essémir. Rosa lui a appris à monter à cheval. Daniel lui a appris les noms de toutes les bêtes. La petite Elena, timide et calme, a commencé laser ses dessins sur la porte du pavillon de Sarah. Jacob. Jacob l'observait avec ses yeux. Galets de rivière a tombé lentement amoureux, mais la passion n'avait pas fini avec Sarah. 3 mois après le mariage rate. Marcus Wellington est apparu au ranch T. Sarah attendait la linge quand elle a vu l'odeur de luxe remonter l'allée. Son estomac est ennuyé acute. Marcus est sorti portant un costume, qui coûtait probablement plus que moi de courses alimentaires. Il avait l'air de place et mal à l'aise. Tang mia, Sarah. A-t-il dit? Nous devons parler. Jacob est apparu de la grange, Miguel et ses kits. Tous deux sont positions de manière protectrice près de Sarah. Je pense que vous en avez assez dit. Et dit Jacob calmement, ça ne vous regarde pas. Et retorque Marcus, ça me regarde beaucoup quand vous venez sur ma propriété harceler ma famille. Votre famille? Marcus a ri amèrement. Sarah, tu ne peux pas être sérieux. Jouer la maman avec si fermier et essimute de gosses? Ta place est avec moi. Dans la société. Dans le monde pour lequel tu as été fait. Sarah a soigneusement étendu la chemise qu'elle tenait. C'est avancé jusqu'à être face à face avec l'homme qu'elle avait fait l'épouser, Marcus. A-t-il dit calmement, c'est ici que j'ai appris au cours des 3 derniers mois? Il attendait. J'ai appris que l'amour n'est pas une question de lignée, de statut social ou de génétique parfaite. C'est une question de présence. C'est faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant son propre ego. C'est construire quelque chose ensemble, même quand c'est dur. Elle a designé le ranch à faire d'eau. Ses enfants ont perdu leur mère. Il s'est noyé dans le duel, les responsabilités et la peur. Et il s'mont laissé entrer dans leur vie. Il s'mont donné une chance. Comprends-tu quelque chose? Ils ne sont même pas les tiens. Et dit Marcus désespérément. Ils sont plus à moi que n'importe quel enfant auquel j'aurais pu donner naissance. Et répondit Sarah. Parce que je les ai choisis. Et ils m'ont choisi. Chaque jour, nous choisissons les uns les autres. Jacob s'avance. Je pense qu'il est temps que vous partiez. Mais Sarah lève la main. Elle avait une dernière chose à dire. Je te plains, Marcus. Vraiment. Parce que tu passeras toute ta vie à courir après quelque chose qui n'existe pas. L'épouse parfaite. Les enfants parfaits. L'héritage parfait. Et tu passeras à quitte de la réalité magnifique, désordonnée et imparfaite de ce qui signifie vraiment aimer quelqu'un. Marcus a ouvert la bouche. La refermé. Il n'avait plus rien à dire. Il est remonté dans sa voiture. Et est parti. Sarah ne l'a plus jamais revu. Les conséquences en riches de manières que personne n'attendait. 6 mois après ce jour humiliant à l'église Sainte-Marie, Sarah s'est tenue à nouveau devant autel, cette fois. C'était sur les terres du ranch T, les montagnes comme cathédrale. Le ciel peint d'or et de violet au coucher du soleil. Des fleurs sauvages au lieu de roses. Et cette fois, elle n'était pas seule. 7 enfants s'étaient avec elle. Sophia et Miguel comme demoiselles. D'honneur. Les plus jeunes tenaient des fleurs et essayaient de ne pas trop gigoter. Les parents de Sarah étaient là. Des larmes de joie remplaçant les larmes de tristesse.
Les Amos advoisins de Jacob remplacent des banques faits et la main. Des gens vrais. Des gens bien dat Jacob se tenait en face d'elle dans son plus beau genre et une chemise blanche. Toujours l'air burin, vrai et absolument parfait dat il n'y avait aucun faux semblant. Pas de décorations curieuses. Pas de liste d'invites de 300 personnes. Just de l'amour. Sarah Chun. Et did Jacob pendant vous? Vous êtes entré dans notre famille brisée et vous nous avez aidés à guérir. Vous avez mis enfants quand le monde vous disait que vous n'y pouviez pas dormir. Vous nous avez montré que la famille est quelque chose que l'on construit, pas quelque chose dans lequel on not. Essayez vous est brisé. Vous êtes la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Et je promets de passer le reste de ma vie à m'assurer que vous sachiez à quel point vous êtes précieux. Laissez-vous de Sarah étant plus simples. Je suis venu ici avec rien. Vous m'avez tout donné. Et je vous choisis. Aujourd'hui, demain, toujours. Quand elle s'en embrasses, sept enfants en cri de joie. Matteo a Hurlberg. Et tout le monde est la réception, un bal dans la grange avec un groupe local et de la nourriture faite maison. Sophia et prise Sarah et part, merci. Dites la jeune fille de 15 ans doucement. De n'y pas avoir assez d'être notre mère. Mais d'être, je n'y sais pas. Quelque chose d'encore mieux. Quoi donc? Et demande Sarah, notre Sarah. Sarah la Serifort. Cette fille qui avait pour tant de choses. Qui pouvait enfin poser une partie de si epoids dot la vie dont Sarah avait rêve avec Marcus. La vie mondaine. Le nom Wellington, le grand domaine, tout fella n'avait it que mensonge. Un bel emballage author de quelque chose de cru, cette vie. Le travail au ranch, les devoirs, les chemeleries entre frères et sœurs, les animaux, les rires et les larmes. Cette vie était réelle elle était la sienne, 5. Ans passèrent comme l'eau entre les doigts, le ranch double T prospera. Sarah se révéla avoir un sens aigu des affaires, modernisant leurs opérations tout en respectant la tradition. Elle et Jacob construisirent quelque chose ensemble. Un véritable partenariat, Sophia partit à l'université. Elle se spécialisa dans l'éducation. Tout comme la mère de Sarah, elle prévoyait de revenir enseigner dans les communautés rurales. Miguel, qui avait ici en colère, trouva la paix. Il travaillait au ranch avec son père et se découvrit un don avec les animaux. Surtout les plus difficiles, les plus jeunes enfants grandirent. Chacun trouvant sa propre voie. Chacun portant la mémoire de leur mère au quitte de leur amour pour Sarah et Sarah. Sarah apprit que la définition de la plénitude donnée par le monde était erronée. On lui avait dit qu'elle était brisée, défectueuse, inférieure. Parce que son corps n'y pouvait pas accomplir une fonction spécifique, mais elle avait aidé élever sept enfants. Elle les avait aimés à travers les cauchemars et les triomphes. Elle avait peint des genoux écorchés et des cœurs brisés. Elle avait célébré les rentrées scolaires et les remises de diplômes. Elle avait été là pour tout fella. Elle était mère. De toutes les manières qui comptent, un soir, Sarah se tenait sur la porche, regardant la couture du soleil peindre les montagnes. Jacob vint derrière elle et entoura sa taille de ses bras. Aucun regret? Deminda-t- Sarah repensa et s'y jour dans l'église. La humiliation. La douleur. Le moment où Jacob Torres avait remonté cette allée et tout change. Pas un seul. Dit-elle, tant mieux.
Murmura Jacob contre ses chevaux. Parce que Matteo vient me dire qu'il écrit une rédaction sur toi pour l'école. Sur ce qui fait de quelqu'un une vraie mère. Les yeux de Sarah s'emplirent d'alarmes. Des bons alarmes de l'intérieur de la maison provenaient les sons de s'éveiller. Des rires. Une dispute pour savoir à qui c'était le tour de mettre la table. Carmen pratiquant le violon, un peu faux. Le beau chaos d'une famille nombreuse, brillante et imparfaite, à d'autres familles. Tu sais si qui est drôle? Dit Sarah. Quoi donc? Si jour-là à l'église, j'y penses que ma vie s'est terminée. J'y penses avoir tout perdu. Et maintenant? Sarah sourit. Maintenant, je sais que je n'avais rien perdu. Parce que je n'avais rien de réel au départ. Je ne l'avais simplement pas encore trouvé. Elle se tourne dans ses bras. L'embrasse doucement. Merci. Chachota-t-il. De m'avoir vu quand tous les autres détournent le regard. Toujours. Promet Jacob dot et tint cette promesse. Des années plus tard. Sarah Chun Torres allait devenir quelque chose d'inattendu, une militante. Une voix pour les femmes et qui l'on avait dit qu'elles étaient inférieures à cause de problèmes de fertilité. Un exemple vivant que la maternité revêt de nombreuses formes. Elle crée une fondation. Aider à mettre en contact des enfants dans le besoin avec des familles qui les désirent. Elle travaille sans relais pour changer le discours sur ce qui fait la valeur d'une femme dot et parfois. Tard dans l'ennui, elle repensait à ce moment dans l'église. Quand Patricia Wellington avait arrêté le vol de ses têtes et l'avait traité de brisé. Sarah souriait. Parce qu'elle avait appris la vérité, nous ne sommes pas brises par ce qui nous manque. Nous ne sommes pas définis par ce que nos corps peuvent ou ne peuvent pas faire. Nous ne sommes pas mesurés par les définitions étroites de la valeur, données par la société. Nous sommes définis par la façon dont nous aimons. Par notre présence. Par la façon dont nous choisissons de construire nos vies même quand le monde nous dit que nous ne sommes pas assez. Le ranch double-T est toujours là. Il prospère toujours. Un témoignage pour la famille qui s'est choisie sept enfants. Deux parents. Une vérité inébranlable. L'amour n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. Et chaque jour, nous avons l'occasion de faire ce choix à nouveau. Sarah a fait le sien dot, elle n'est jamais regarde en arrière. Parfois. La vie pour laquelle vous étiez faite ne ressemble en rien à la vie que vous aviez prévue. Parfois, le rejet est une redirection. Et parfois, la famille dont vous avez besoin vous attend juste après votre père moment, prête à vous montrer ce que signifie vraiment aimer.